n'egindi ku mirimu egisinze okuwa abavubuka abakaali abadubudubu ekyokola. Era bano abakeera ku nkya okunoonya empiiya bakeera mu kibuga ng'ekibalese kufuna mpiiya tikwidda kuba mboozi. Abasinga abeegayitira mu biwayi eby'endawulo obaagaana batereku obufuulano buli omu okulaga ekiwayi kyagwamu. Era abazira kiwayi kye bagwamu obaagaana nga buli omu ayambaire ekimunumira n'abandi baatuuka okuteera ku irala diitaayi anti ogwo guba n'omulimu gwabwe. Wazira bano okunoonyereza kuli kwiddanga kwalaga nti ku luguudo n'abandi kwabo abakasinze okuviiraku obubende engeri ebavugamu n'engeri gye batambula ku luguudo ekituwaliriza okujja okwogeraku ku nabo. Era eno bangi okubatuukako eziraba nakaire kwogera na muntu atali kwenda kumutwala era okwenda okutegeera bye bakola bodaboda ddaiwedde tutuumiirenga. Mu myetooloolo egy'enguudo egy'endawulo w'oyinza okuduuba nti owa bodaboda alijja kwemerera alinde motoka okubitawo. Ku 10 ku 3 abayinza okwemerera, 7 banoonya engeri y'okubita mu ddi motoka ediriisalagana asobole okutuuka y'ajja. Waire nga epikipiki diri ku bwandikeeto obulaga omuntu y'ajja, batuuka okuwanika ekigere abandi baataawo emikono okutegeeza ali muvainuma nti anaatera okugonoka mu njira eriiraine kwawo. Mateeka ekisinziira ku bantu ole wali okyabona nga nekimwanguyira okusobola okulaga kubanga indikeeta eno teboneka bulungi indikeeta eno soja okubona nga oluyisi omuntu ono bona amukangamu oti naabona kyangu ino okusiba muno atakutomera kuba kino kiri nti kubona butafuna buzibu olina okuyiya ino obona entofuna buzibu. Era bino nebiri kusinga ng'okuleeta obubende obuli mu kaliipagana k'emmotoka n'empikipiki nga diri kwenda okugonoka ate ng'edindi dikaatambula. Bano kye batwinonwere lwaki bavaayo kukikola bati. Si yerabire gundi ye pasipoti so tusobola kulinda jaamu awo bwe mba niwentemera mangu nsobola okutemawo mangu n'alumuka n'ajja n'atusomesa abaze mangu kasa kiri nti mutuusiza bulungi. Omuzzi ogw'okulwanagana obuli mu ba bodaboda kino kiri oti kifuuse kyakulya nga buli ssaawa obaagaana ngeri y'abaniizaganya engumbi daavaayo ate abandi baatoolagana omusaayi. Bwegamba genda paka buli wenkunyiga ate nkunyiga tageti zokka notagirako bwegugambe genda kugambe genda. Okwongera ku kulwana ensonga ey'okuyombagana n'abantu bali kutwala ku pikipiki kyonna kikaali kizibu ky'amaanyi eno mu badereva aba bodaboda era ng'ebindi biri kuviiranga ku mpatana ey'empiiya nti bapatana mpiiya dindi batuuka ye bajanga kino kikyuseemu batandika okuyombagana. Nabo nga si ba boda nosanga oli nga musirikale nosanga oli nga wa semwai naye ng'avuga bodaboda nosanga oli nga mbega ng'avuga bodaboda naye nga aba bodaboda nti ba boda tulina okwekolamu omulimu tubeere aba bodaboda abalungi ku luguudo. Engeri aba bodaboda yabatambulamu oyinza okuduuba nti ne poliisi ey'oku nguudo eya trafiki yabavaaku nga batuuka okusalaganamu aye nga n'abapoliisi abali ku luguudo babalingirire bulingirire. Jengo Elia asaba Doreen n'abakusakira ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde. Yo gavumenti ya Uganda eina emena okubangula badereva abajja okuswika mu 10 nga bano bakuvuga emmotoka edda amafuta wale mu bitundu by'ebunolo emirimu bwe ginaabanga gineime. Ensonga esinze kuteebwa kuyisira n'ey'okwekebedda bano emitwe era nga okubangula kuno kwa kutwala emyezi 3 mirambirira ng'era bakuvugira mu bitundu bya East Africa yona yona. Number with several accidents occur on our roads and also in this region we lose our loved ones because of reckless, careless and unprofessional driving. So this, we hope this contribution will also help to save lives as much as also it's helping people to get employment. Cars shall be subjected to medical examination to ascertain if they are fit to drive. Many times people just learn how to drive, I don't know how, somehow, and they start operating on the roads when maybe their vision is not good, maybe their mental capacity is not good. All these things have got to be determined medically. Know that now we have 15
trainees who have qualified as ladies. We really want to encourage more ladies to participate. As you've heard, we received 700 applications. And from these 700, we had to pick 110. And it's been not a very easy task, but which we have now accomplished. But what this shows us is that there are more people out there willing and ready to come for training and, of course, to acquire the skills and get employed. So we call upon our friends, our partners, joint venture partners, to see how we can really have the remaining number of applicants trained. Because we are aware that this industry is going to attract jobs for drivers up to about 2,000 or 2,500 drivers will be required at the peak of this business. So we still have 700, rather now I think 500 and something. So we are calling upon partners, friends to support this effort. The intention is, as a company, is to ensure that these drivers that are trained to international standards to be able to get jobs in oil and gas. As you are aware, we have so many millions of tons of cargo that are going to be transported from Mombasa all the way to your kingdom here, both to the Tilenga project, which is operated by our joint venture partners Total, and the Kingfisher project. So we are making a contribution to ensure that our own Ugandan people, and more especially the people from the Kingdom of Bunyoro and the Albertine region, have the required qualification and international certification to ensure that they partake of these jobs. We encourage them to always renew their driving licenses, at least for 1 year. Those are the criteria where people lose out. Makonde ku musanvu katweyongereyo nagonga bo abasawo ab'okubyalo okuva ku Walem District y'Embale ba VHTs bavire basawa gavumenti ebongere empuliziganya nga bano ebawa amasimu okwongera okuwuliziganya n'abantu be bakola mu ttaaku n'entambula eyongere okubanga ate yona erungiramizibwamu. Bano okusaba kwabwe bakukoze ng'ekitongole kya Good Living Goods bayese olukungana olw'okubanga basomesa bano ttaaku n'okwongera obukugu mu mulimu gwabwe. Okugeranganya ku basawo ab'omu maddwaliro abalindirira abalwaire okwiddayo bali bo abasawo ab'oku kyalo Nkan Village Health Teams bakola omulimu gw'amaanyi okutaasa obulamu bw'abantu, okukumakuma abazaire abakazaala abagere, okugema abaana obupisa okwoteire n'okuyamba ku abagoda aba tebasobola kutuuka mu maddwaliro ag'essuire ebyalo. Olunaku olwaleero bo abasawo ab'oku byalo abava mu igoloza eriye Bufumbo beemereire busimbalaala okwogera ku bizibu bye balina era ebituuse n'okubalemesa ku mirimu gyabwe gye balikola mu byalo bye baabataamu. Bano bakoba nti ebitongole eby'obwannakyewa kubanga ekya Living Goods ne gavumenti ya Uganda n'akaire esobola okwidda okutereeza embeera yabwe bo gye bakoleramu olwo ne basobola okutereeza bo n'embeera ey'abantu gye baagaana. We are doing our work very well, but the most challenge is we need to be motivated. We are doing voluntary work, no payment at all. So at least let the government look on that. At least we get something also. At least some appreciation like 100,000 per month. In fact, most of us are parents. We have children, we have families. We move. At the end of the day, a child is asking you for something which you cannot afford. So for me, as a VHT, lack of incentives is a very big challenge. It can pull our morals down. Era bano akagereka kiri nti gavumenti eri kuleeta enteekateeka eya parish development model bakuba nti niboona esobola okubalowoozaako mu nteekateeka zino oba oli abaana abaaku ne bye bafuna kubanga amasimu ag'okubbira abalwaire n'entambula okutuuka mu biketezo eby'endawulo gisobozesa emirimu gyabwe okukwabya n'okuwonya abalwaire mu byalo eby'endawulo. Then there are sometimes we move along some longer distances whereby we need to be facilitated. Sometimes we also need airtime
You need to call a patient, find out how is that patient doing after treating. They have been telling us here in the meeting that at least communication should be from the house up to the top. Now if we don't have the phones, how are we going to communicate? Abantu bano bakuba nti igoloza lino eri ya bufumbo liri mu nsozi era nga mu disitulikiti eno ey'Embale balifuna ng'okusoomozebwa obuli akaire nga amaadhi galifudde mba ebataliisobola nga kutuuka kye bakuba nti singa enguudo diba nga tiditereire ebyentambula bisobola okuba nga birowoozebwako. Because even vehicles are a problem. They cannot move to these hill areas, not even piggies. It has become a very big challenge, which is even hindering some of our work, because sometimes when it rains, even these rivers become full. Even climbing those hills you cannot climb. Era wano ye Mafaabi Muhammad ssentebe wa disitulikiti y'Embale alaze okusoomozebwa ku bali kubita mu nsonga ez'ebyobulamu ng'akoba nti okubula amalwaliro n'ekindi ku ekyo ekiri kuleeteranga abantu basinga okuyidde okufiira obulamu bwaibwe ate nga n'abantu abali kuyidde okuyamba ku ebiketezo ebyeswire ekibuga ba VHTs bona tibali kuyambibwako. Ate amalwaliro gaffe twandibadde nga tulina amasannyalaze, tulina solar systems naye nga tekuli. Twandibadde tulina amayumba staffu baffe gye basobola kusulamu naye tetulina ennyumba z'abasawo amalwaliro gaffe. Twandibadde tulina ne maternity wards zaffe bamaama baffe bandibadde nga bazaalira naye nga agasinga tebadde tetulina. Mafaabi era ayongera kuyakuba nti singa oboolyawo kibanga kiba mu nteekateeka ya gavumenti mu mbalirira eri kusindikibwanga ku disitulikiti eno okuyamba ku mu nteekateeka edda gavumenti oboolyawo ensonga eno yandyongeirwamu empiya. Tugezezaako nnyo okulaba nti at least eddagala libeerawo naye nga bumumanyi eddagala lyaffe libeerawo naye nga abantu bangi. Ekyokubiri tugezezaako nti twagala at least buli health center 3 beere ku maternity ward naye tulina endala ezitaliiko. Tugezezaako okulaba nti tulina okuteekawo staff houses nga tusooka ne hard to reach mu nsozi naye ekyo tugezezaako bugeza naye sente oluusi ze tulina tetuzimala. Bo abakungu okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekya Living Good Sabatesitesi olw'ekubaano luno ng'akulembebwamu Emikakiza Director ow'emikago okwogerezeganya okwotera n'okugemaganya ebyalo baviireyo bakuba nti ensonga eno diido esaana okuba ate nga dikolebwako era baakubira gavumenti omulanga okudikulembezanga mu byeri kuteekateeka. We want to ensure that VHTs are adequately compensated for the work that they do. We all know that VHTs play a critical role in providing life-saving services at the last mile. Alan Taratanga ku mulyambo olina kusakira ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde. Tweyanziza omusasi waife Alan Tawatanga ku mulyambo oli ku dakiika 17 eddaaka egaana essaawa omusanvu gw'ekyemisana ikkiriza ate enkutwaleeko mu by'empiiya osobola okwinonoka ssente ya Uganda eri kukola ng'etya. Nuni Baba TV obusoga bulayire. Obairo chidi nga kikukakataku okuwandiisa omwana azalibwa n'okumufunira birth certificate. Tolinda kiseera mwana okwimibwa kifo mu masomero okutyamira ebibuuzo oba okumukinga. Funa birth certificate buti. Era g'okakafu ow'emyaka okakasa bazayire b'omwana eyamba omwana okumukugira mu nsonga ed'obumenyi obw'amateeka ng'okumutuda n'okumukozesa emirimu egitajja mu myaka gye w'omwana wo ebiseera eby'emberi ebitangaavu
ng'omufundira birth certificate. Okumanya ebisingawo kyali ya office danira mu kitundu kyo olwa bakubire ku 03-12-11-96 oba 03-12-11-96 02 obubaka buno bukutuusa